I would almost say if we went like this, I'm going long. 네, 안녕하세요. 백구입니다. 오늘 영상은 해외에서 대표적인 비트코인 하락론자로 불리죠. 그리고 트레이더로서 활동하고 있는 가레스 솔로웨이의 가장 최근 분석 영상을 준비했습니다. 네, 오늘 분석 영상은 그렇게 하락만 보던 이 가레스 솔로웨이라는 사람이 비트코인 시장을 지금 단기적으로는 긍정적으로 보기 시작했다라고 합니다. 이런 관점의 변화가 있는 이유에 대해서 여러분들과 함께 살펴보도록 하겠습니다. This is the chart of Bitcoin, right? What I want to show you here is, again, there's a tendency to understand how to read charts, and I want you guys to become better and better at this. And so what we have here, guys, you can see how here was a green candle. This was on the XRP news, right? The SEC judges ruling mainly against the SEC for Ripple, and we saw the reversal the next day. When you see a reversal of a move, I don't care if it's down, up, or up, down in a candles chart, that is a very bearish reversal, or in this case, it's bearish reversal, right? So here we had an up candle, and then the very next candle, we went right down to the downside. All right, so right back down here, guys. Again, when you reverse, the faster you reverse a move in its entirety, the more negative it is. So let's jump ahead here. Looking down here, guys, here you had an up candle, right? And here it took two candles to reverse. Is that bullish or bearish? Well, this was the most bearish, right? When it reverses on one, it's the most bearish. When it reverses on two, it's still bearish. It's just not quite as bearish. Take it into a situation like this. You have an up move, and then what if it goes like this? And this is like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles. That's a lot less bearish. In fact, that's a bull flag, or in spirit of bull flag. So what you want to pay attention to is if a move reverses, how fast does it reverse? And you gauge the bullishness or bearishness of that based on how fast it reverses. All right. So that's an interesting little tidbit that I wanted to just show you guys here. And again, let's just jump back here real quick. So a couple other things I want to talk about with Bitcoin. Bitcoin is just struggling right now. It's still a negative bias based on the reversal we saw. It's still hovering in this lower range. And let me just zoom out here a little bit. All right, so what we know here, and again, just going over this chart here, we know that this is a pivot support, which are essentially we're at right here. Then we have support and support. Now, I will say this. The negativity in Bitcoin is starting to get to a level where it almost makes me start being short-term bullish. Now, we're not there yet, but I will say this, is that the bearishness amongst investors is basically at an unparalleled level, in my opinion, during this cycle. Like, the fact that we reversed the BlackRock news, the Ripple news, and the news on Grayscale, that has broken the will of a lot of investors in Bitcoin. That's what I want to see to start getting maybe a little bullish. Now, it doesn't mean I don't think there's still some downside. I still do think that. But on a swing trade basis, I'm starting to pay attention to that negativity, and it makes me be the opposite in more of a bullish nature. So, for instance, if we were to float down to 20, let's just say we get to 20, I would almost say if we went like this, I'm going long. I'm actually going to go long here. Now, again, is this going to be a hodl position or a swing trade? Right now, swing trade, because I need to reevaluate. I have to keep an eye on the stock market. You guys know my thesis for us actually breaking these lows is tied to the U.S. stock market rolling over in a major way. All right, so that's something I wanted to show you guys, but just be aware that sentiment is very, very important, but it's very hard to gauge. I've been doing this for 24 years, and I've barely got a handle on gauging sentiment. Sentiment is very hard. I use social media to my advantage. All right, when I tweet something negative out there, if I get a lot of people agreeing with me and no one bashing me, you know what? That makes me actually think more bullishly. And you can use it when you have a big following, you can actually use it. When I tweet something bearish and everyone attacks me, it makes me more bearish. By the way, right up here. All right, I was saying 31, 32,000 wasn't going to go, and I got crushed. Anytime I tweeted about this, I got crushed. It made me right? I mean, it basically made me say, okay, that's probably going to be, I'm probably going to be correct on this. 네, 그럼 다음으로 이 가레스 솔로웨이 분석 영상을 간단히 정리를 해보자면, 일단 첫 번째로 나왔던 내용이 반전의 빠르기에 대한 내용이 나왔어요. 네, 이 반전의 빠르기를 판단하여 추세 반전의 신호 강도를 판단한다. 비트코인 31.8K였던 이번 년 최고점이었죠. 여기서 이 강한 상승의 양봉이 출현했지만 그 다음 한 개의 음봉 캔들로 이 양봉을 모두 덮어주었다. 이때는
네, 빠르게 추세가 반전됐기 때문에 강한 하락 신호로 볼 수 있다. 네, 지금 비슷한 상황이 두 번째로 나왔죠. 최근에 여기서 강한 양봉으로 반등이 나와 주었지만 이때는 두 개의 음봉 캔들로 이 양봉을 다 먹어주는 하락이 발생을 하였다. 그 때문에 일단은 하락 신호는 맞지만 이때보다는 좀 약한 하락 신호로 볼 수 있다라고 얘기를 합니다. 그리고 다음으로 이 가레스 솔로웨이가 비트코인 주요 지지 구간에 대한 가격대도 언급을 합니다. 첫 번째로 25,000달러 가격대, 두 번째로 20,000달러 가격대, 세 번째로 작년 저점이었죠. 15,700달러 가격대를 이렇게 세 군데를 주요 지지 구간 가격대를 보고 있다라고 하고요. 현재 본인이 좀 강하게 보고 있는 매수 가격대는 비트코인 20K, 네, 2만 달러에서의 비트코인 롱 포지션을 좀 강하게 의사를 밝히고 있습니다. 일단 이분이 언급해 주셨던 주요 지지 구간은 25K, 20K, 15.7K 이렇게 세 군데를 언급을 하셨는데 일단 25K는 크게 언급을 하지 않았어요. 제가 봤을 때는 이 스탠스적으로 봤을 때 25K는 여기서 반등이 나오는지 나오지 않는지에 대한 반응을 보고 있는 것 같고요. 좀 강하게 매수 관점을 밝히고 있는 것은 2만 달러 부근이다. 비트코인 20K 부근이다 라고 합니다. 다음으로는 이제 제가 개인적으로 좀 가지고 온 자료인데 구글 트렌드 분석에서 비트코인이라는 키워드를 한번 검색을 해봤습니다. 이 시간의 흐름에 따른 관심도 변화를 볼 수가 있는데 확실히 최근에 추세가 꺾이는 것을 확인할 수가 있습니다. 일단 이렇게만 봐도 비트코인에 대한 관심이 줄어들고 있는 것 같아요. 보통 가격이 떨어지면은 관심도 줄어듭니다. 이런 요소를 통해서 확실히 대중들의 심리가 긍정적이기보다는 좀 부정적으로 흘러가고 있다라고 볼 수가 있고 주가는 대중들의 심리와 반대로 흘러간다는 말이 있듯이 이 부정적인 흐름을 깨는 움직임이 나온다라고 한다면 저 또한 비트코인이 최소한 최근 나왔던 하락에 대한 데드캣 바운스 즉 반등이 출현할 수 있다라는 가능성을 열어두고 있습니다. 오늘은 여기까지 정리하고 마치려고 하고요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 네, 마지막으로 영상 하단 링크에 텔레그램 방 링크가 있습니다. 해당 방 입장을 통해서 제가 개인적으로 보고 있는 시장의 시황도 여러분도 함께 받아보실 수 있습니다. 관심 있으신 분들은 입장하시길 바라고요. 마치겠습니다. 백구였습니다. 감사합니다.